What's up amigos, this is Ajay, welcome to AA Jude channel. ఈ సెకండ్ వీడియో ఆఫ్ లెట్స్ టాక్లో సెకండ్ ఎపిసోడ్ ఆఫ్ లెట్స్ టాక్లో లెట్ us డిస్కస్ అబౌట్ వాట్ ఆర్ ద ప్లాన్స్ దట్ ఐ హ్యావ్, వాట్ ఆర్ ద చెక్ పాయింట్స్ దట్ ఐ హ్యావ్ ఫర్ ఏజూడ్. నాకు ఎప్పుడు నా మైండ్లో ఉండేది టు షేర్ విత్ యూ అమిగోస్ వాట్ ఆర్ ద ప్లాన్స్, అంటే నేను నా చెక్ పాయింట్స్ని ఎట్లా పెట్టుకున్నాను, హౌ am I, వాట్ ఈస్ ద ఫ్యూచర్ దట్ ఐఎమ్ సీయింగ్ టు దిస్ ఛానల్ అని. ఈ పర్టికులర్ వీడియోలో లెట్ us డిస్కస్ అబౌట్ ఆల్ ఆఫ్ దట్. వాట్ ఆర్ ద ప్లాన్స్ అంటే నేను ఎట్లా చూస్తున్నాను అండ్ హౌ am I going to integrate it with my daily work and much more fun stuff. But before we get right in, ఒకవేళ మీరు ఈ ఛానల్కి కొత్తగా వచ్చినట్లయితే నా పేరు అజయ్, వెల్కమ్ టు ఏజూడ్. ఏజూడ్ ఛానల్లో మనం ఫిట్నెస్, ఫ్యాషన్, లైఫ్ స్టైల్ రిలేటెడ్ టిప్స్, ట్రిక్స్ అండ్ హ్యాక్స్ అని డిస్కస్ చేస్తాం ఇన్ ద మోస్ట్ ఎంటర్టైనింగ్ అండ్ ఫన్ లవింగ్ మేనర్. సో ఇఫ్ యూఆర్ అ ఫన్ లవింగ్ పర్సన్, కన్సిడర్ సబ్స్క్రైబింగ్ అండ్ సబ్స్క్రిప్షన్ బటన్ పక్కనే ఉన్న గంట బటన్ కొట్టండి సో దట్ వెన్ ఎవర్ ఐ అప్లోడ్ యూ విల్ బి నోటిఫైడ్. ఏజూడ్లో నేను పెట్టుకున్న ఫస్ట్ చెక్ పాయింట్ ఏంటంటే, యాజ్ సూన్ యాజ్ ఐ హిట్ ఫస్ట్ 5,000 సబ్స్క్రైబర్స్, అంటే ఫస్ట్ 5K సబ్స్క్రైబర్స్, ఐ వాంట్ టు స్టార్ట్ లైవ్ స్ట్రీమింగ్. ప్రిసైజ్గా చెప్పాలంటే లైవ్ స్ట్రీమింగ్ మోర్ రెగ్యులర్లీ, అంటే వీక్లీ ట్వైస్ ఆర్ థ్రైస్ వెన్ ఐ ఇంటరాక్ట్ విత్ యూ గైస్. ఒక స్పెసిఫిక్ టాపిక్ పెట్టుకొని, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్యాజువల్ కూల్ క్లోదింగ్ అనే టాపిక్ మనం పెట్టుకుంటే, ఆ లైవ్ స్ట్రీమింగ్ సెషన్ మొత్తం యూ పీపుల్, యూ గైస్, యూ అమిగోస్ విల్ బి ఆస్కింగ్ మీ క్వశ్చన్స్ అబౌట్ క్యాజువల్ కూల్ క్లోదింగ్ అండ్ I'll probably be suggesting you and we'll have an interaction. I'll bounce off ideas from you and నేను కూడా కొన్ని సజెషన్స్ ఇస్తుంటాను, మీ నుంచి కొన్ని సజెషన్స్ తీసుకుంటాను అండ్ ఇట్ విల్ బి మోర్ ఫన్. అలాగే డిఫరెంట్ టాపిక్స్ మీద ఫిట్నెస్, లైఫ్ స్టైల్, ఫ్యాషన్, ఈ 3 స్పియర్స్లో సెకండ్ బిగ్ చెక్ పాయింట్ అండ్ ఆర్ సెకండ్ బిగ్ చేంజ్ నేను చేద్దాం అనుకుంటుంది ఏంటంటే, దీనికి ఐ హ్యావ్ టు గివ్ ఎ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ బ్యాక్గ్రౌండ్. యూట్యూబ్ కాంటెంట్ క్రియేషన్ అనేది ఇట్స్ నాట్ మై ఓన్లీ వర్క్. ఐఎమ్ ఆల్సో గెటింగ్ ట్రైన్ టు బికమ్ అ పైలట్. ఐఎమ్ ఆల్సో గెటింగ్ ట్రైన్ టు బికమ్ అ పైలట్. దానికి కావాల్సిన గ్రౌండ్ క్లాసెస్, ఎగ్జామ్స్ అండ్ మెడికల్స్ ఇవన్నీ నేను క్లియర్ చేసేసాను. నౌ ఇట్ ఈస్ ద టైమ్ ఫర్ మీ టు గో అండ్ యాక్చువల్లీ ఫ్లై. ప్రాబబ్లీ ఐల్ బి ఫ్లయింగ్ టు అ డిఫరెంట్ కంట్రీ, somewhere like Canada or New Zealand. Once I go there, it's very short period of time, don't worry about it. So once I reach that particular country, which is not for a very long time, probably 8 to 10 months, I'll be back to India soon to be flying here and to be creating content, awesome kick-ass content. But once I go to the destination there, I wanted to vlog and show you guys my life and lifestyle there. Probably show you my first flight, my జర్నీ యాజ్ అ ఫ్లయింగ్ స్టూడెంట్, అదంతా మీతో షేర్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాను. సో వాట్ సజెషన్ ఐ వాంట్ ఫ్రమ్ యూ గైస్ ఇస్, ఇది ఇప్పుడు వెళ్ళడానికి టేక్స్ అరౌండ్ 6 to 8 months. బై దెన్ ఐఎమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ 50,000 సబ్స్క్రైబర్స్ ఇన్ ఏజూడ్. బట్ would you guys want to see the vlogs in this particular channel only or should I start a different channel for that? అదే నేను మిమ్మల్ని అడుగుదాం అనుకుంటున్నా ఈ పర్టికులర్ వీడియోలో. లెట్ మీ నో డౌన్ ఇన్ ద కామెంట్స్ మీరు ఏం ఫీల్ అవుతున్నారు. సో అదే నేను మిమ్మల్ని అడుగుదాం అనుకున్నా, షుడ్ ఐ హ్యావ్ 2 channels or should I have only 1 channel? Let me know. Vlogging is a very tough task, so I took my time to think about it. Now I finally made up my mind to vlog so that ఇంకా కొంచెం బెటర్ అండ్ డీపర్ బాండ్ క్రియేట్ అవుతుంది మన మధ్యలో. అండ్ let me know. That's what I wanted to say. And follow me on Instagram, handle name is right in front of you, and subscribe to my channel and subscription button పక్కనే ఉన్న గంట బటన్ కొట్టండి. ఈ పర్టికులర్ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి అండ్ మీ బ్యాచ్ మొత్తానికి షేర్ చేయండి. బై ద వే, వ్లాగింగ్ ఈజ్ వెరీ టఫ్, స్పెషల్లీ ఇన్ ఇండియా. ప్రతి పర్సన్ వాళ్ళ పనులు వేసుకొని మనల్నే చూస్తుంటారు, ఏదో పెద్ద మనం ఏదో క్రైమ్ చేస్తున్నట్టు రోడ్డు మీద. బట్ స్టిల్ ఎనీథింగ్ ఐ డూ ఫర్ యూ అమిగోస్. అడియోస్ అమిగోస్.